So here we are on our way from Playa del Carmen in Mexico to the city of Mérida. Enjoy the sights and sounds as we travel along.
Hey CJASVI fam, welcome to Mérida in Mexico, where heritage, safety, and culture embrace the future. Nestled in the heart of the Yucatan Peninsula, Mérida is often hailed as the safest city in Mexico, a title earned not only through its low crime rates, but also its deep sense of community, well-organized public services, and respectful social fabric. Whether you are a solo traveler, a digital nomad, a retiree, or a curious explorer, Mérida offers a level of peace and security rarely found elsewhere in the country. It is indeed the safest city in Mexico. Mérida consistently ranks as the safest city in Mexico and one of the safest in all of Latin America. With a strong local police presence, effective community policing, and a culture that values harmony, residents and visitors enjoy peaceful days and vibrant nights. This safety makes it ideal for families, solo travelers, and women exploring on their own. Let's talk about the historical events and relevance of Mérida. Founded in 1542 by Spanish conquistador Francisco de Montejo, Mérida was built atop the ancient Maya city of Tijio, making it a city layered in both Mayan and Spanish colonial history. It played a central role in the caste war of Yucatan 1847 to 1901, a significant uprising of the indigenous Maya against European-descended elites. Mérida also became a major economic force during the Henequen boom late 19th to early 20th century, which earned it the nickname the Paris of the West. You may ask, what's the estimated age of buildings and architectural charm? As you will notice in this video, many buildings in Mérida's historical center are over 300 years old, with some dating back to the 16th century. The city is a visual feast of Spanish colonial architecture, neoclassical mansions built during the Henequen era, Maya-influenced structures with unique regional details, narrow cobblestone streets, vibrant facades, and arched windows evoke a timeless charm. It has been preserved through the aged structures, and this has a modern appeal. Why preserve these old buildings, you may ask? Because they tell stories. Stories of revolution, resilience, faith, and craftsmanship. Today, many colonial homes have been lovingly restored as boutique hotels, art galleries, museums like the Museo Casa de Montejo, restaurants and cafes with authentic Yucatan flair. This blend of historic preservation and adapted reuse appeals to culturally conscious travelers, architecture lovers, and those who value authenticity over imitation. In my study on the characteristics and interests of visitors to our heritage sites, I discovered that visitors from Europe, Asia, and usually the higher spending visitors want to have the kind of experience that Mérida offers. Mérida is an economic powerhouse of southeastern Mexico, driven by tourism, cultural, medical, and ecotourism, textile and artisan crafts, real estate and expatriate services, technology and education, with growing numbers of universities and tech startups. The city supports a thriving expatriate community, especially from the United States, Canada, and Europe, and enjoys a growing reputation as a retirement haven. Mérida is a strategic base for exploring the Yucatan Peninsula. Travel times by road differ. To Cancun, for example, it's approximately 3.5 hours to cover 305 kilometers. Cancun is known for its turquoise beaches, mega resorts, and nightlife. Then you could travel from Mérida
to Playa del Carmen, approximately 3 hours or 280 kilometers. Playa del Carmen is known for its expatriate community, lively beach towns, and ferries to Cozumel. You may choose to travel to Cozumel by ferry or by road. If you are traveling by ferry, that can be arranged from Playa del Carmen. Cozumel is known for coral reefs, scuba diving, marine activity, and shopping. Or you could visit Tulum. That is approximately 310 kilometers or 4 hours travel from Mérida. Tulum is known for its cliffside Mayan ruins, eco-resorts, boho lifestyle, and so much more. You may choose to go on a nearby day trip to Izamal, the Yellow City, Valladolid Progreso, the beach town, and Uxmal, a UNESCO Mayan archaeological site. Mérida caters to those who seek more than just relaxation. It's for travelers who crave intellectual stimulation, with dozens of museums, cultural centers, and lectures on Mayan heritage. Adventure, cenote diving, jungle hikes, and archaeological tours await you here. Or perhaps you're looking for cultural exchange, language immersion, dance lessons, cooking classes, and local artisan workshops. These abound. Perhaps you may be interested in premium authentic experience, boutique stays, private hacienda tours, and ancestral healing experiences. These all make Mérida a luxury destination for conscious travelers. Mérida is balancing tradition and progress beautifully. Recent developments include modern hospitals and medical tourism hubs, smart city upgrades where you can access free Wi-Fi in parks and plazas, expanding airports, the MID, for international connectivity, gentrified neighborhoods like Santa Ana and Santiago, known for their walkability and modern meets colonial feel. Socially, Mérida remains community-centric with public festivals, nightly music events, and artisan markets that foster cultural pride. How about the faith-based communities? Mérida's spiritual life is as diverse as its architecture. Dominantly Roman Catholic, it also embraces evangelical and Protestant churches, Seventh-day Adventists, Jewish communities, small but historically significant, Jehovah's Witnesses, Mayan spiritual practices interwoven into local customs. Churches like Catedral de San Ildefonso, the oldest cathedral in mainland America, serves not just as religious centers, but as historical landmarks. Let's look at some other highlights worth noting. The Yucatecan cuisine. Dishes like coquinita pibil, panuchos, and sopa de lima make Mérida a foodie paradise. Haciendas. These restored 18th to 19th century estates offer immersive experiences in luxury, history, and rural life. Cultural calendar. Mérida hosts events like Noche Blanca, Art Nights, Carnival, and Henal Pichan, Maya Day of the Dead. How about education and language schools? With multiple universities, Mérida is a hub for international students and Spanish learners. See just fam, I am sure that by the end of this video, you will begin planning your trip to Mérida in Mexico. Mérida is not just a destination, it's a living mosaic. Here, cobbled streets echo the footsteps of history, vibrant plazas celebrate the rhythms of life, and the timely traditions blend seamlessly with modern aspirations. It is a city that offers safety without boredom, elegance without pretense, and culture without compromise. For the soul-seeking traveler, the conscious investor, the curious historian, or the spiritual pilgrim, Mérida, Mexico,
is calling. Are you ready? I'm currently staying at the Capsule Express in Mérida. I'll be leaving from here to an Airbnb. I'll share some more about the city with you. But for the next few minutes, I'll give you the Spanish translation of this vlog. Have a nice day. Adios, mi amigos. Mérida, México, donde la herencia, la seguridad y la cultura abrazan el futuro. Ubicada en el corazón de la península de Yucatán, Mérida es conocida como la ciudad más segura de México, un título que ha ganado gracias a sus bajos índices de criminalidad, una fuerte identidad comunitaria, y un entorno social respetuoso. Ya seas un viajero solitario, un jubilado, un nómada digital o un explorador curioso, Mérida ofrece una paz y tranquilidad difíciles de encontrar en otras partes del país. Una estrella brillante, la ciudad más segura de México. Mérida ocupa consistentemente el primer lugar como la ciudad más segura de México, y una de las más seguras de toda América Latina, con presencia policial efectiva, vigilancia comunitaria, y una cultura que valora la armonía. Tanto residentes como visitantes disfrutan de días tranquilos y noches vibrantes. Es ideal para familias, mujeres viajeras y personas que valoran un entorno seguro. 2 Libro, Eventos históricos y su relevancia. Fundada en 1542 por el conquistador español Francisco de Montejo, Mérida fue construida sobre la antigua ciudad maya de Te, lo que le otorga una riqueza única en historia maya y colonial. Fue clave en la Guerra de Castas, 1847-1901, una rebelión de los mayas contra las élites descendientes de europeos. Además, durante el auge del Enequén a finales del siglo VI, Mérida se convirtió en un centro económico conocido como la París del Oeste. 3 Edificio griego, edad estimada de los edificios y encanto arquitectónico. Muchos edificios del centro histórico de Mérida tienen más de 300 años. Algunos incluso del siglo XV. Chica y la ciudad es un deleite visual con estilos como arquitectura colonial española, mansiones neoclásicas de la era enequenera, detalles mayas fusionados con lo europeo, calles empedradas y fachadas coloridas con ventanas arqueadas. 4 Ladrillos, preservación de estructuras antiguas y su atractivo actual. ¿Por qué conservar estas estructuras? Porque cuentan historias de resistencia, revolución, fe y arte. Hoy en día, muchas casas coloniales han sido restauradas como hoteles, boutique, galerías de arte, museos, como el Museo Casa de Montejo, restaurantes y cafés con sabor yucateco auténtico. Esta fusión de preservación histórica y renovación moderna atrae a viajeros conscientes, amantes del arte y buscadores de autenticidad. 5 Maletín, actividades comerciales y económicas. Mérida es el centro económico del sureste mexicano, con sectores como turismo, cultural, médico y ecológico, artesanías y textiles, bienes raíces y servicios para expatriados, tecnología y educación, con universidades y startups en crecimiento. Además, tiene una comunidad de expatriados en expansión, especialmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, y goza de prestigio como ciudad ideal para retirarse. 6 Mapamundi, proximidad a otras ciudades y distancias clave. Mérida es un punto de partida estratégico para explorar la península. Distancias por carretera: Cancún, aproximadamente 3.5 horas 305 kilómetros, conocido por playas turquesa, resorts de lujo, vida nocturna. Playa del Carmen, aproximadamente 3 horas 280 kilómetros, conocido por comunidad de expatriados, ambiente bohemio. Ferry a Cozumel. Cozumel, vía ferry desde playa, total 4 horas, conocido por arrecifes, buceo, tranquilidad isleña. Tulum, aproximadamente 4 horas 310 kilómetros, conocido por ruinas mayas, retiros ecológicos, estilo de vida alternativo. Cerca de Mérida también están Izamal, la ciudad amarilla, Valladolid, Progreso, ciudad costera, y Uxmal, sitio arqueológico maya reconocido por la UNESCO. 7 Birrete, mochila, globo terráqueo mostrando Europa y África,
Atractivo para viajeros cultos y aventureros, Mérida es para quienes buscan más que descanso. Es un destino para quienes desean estimulación intelectual, museos, conferencias, historia maya, aventura, cenotes, selvas, ruinas arqueológicas, intercambio cultural, clases de baile, cocina, lengua, y talleres artesanales, experiencias auténticas y exclusivas, hoteles boutique, haciendas privadas, ceremonias ancestrales, 8 martillo y llave inglesa, desarrollo e infraestructura. Mérida equilibra tradición y modernidad con elegancia. Entre sus avances, hospitales modernos y turismo médico en crecimiento, tecnología urbana, wifi gratuito en parques y plazas, ampliación del aeropuerto internacional, barrios renovados como Santa Ana y Santiago, que combinan lo colonial con lo contemporáneo en lo social. Mérida es una ciudad de eventos públicos, música en vivo, ferias y mercados comunitarios, 9 manos apoyadas una contra la otra, comunidades religiosas y de fe. La vida espiritual de Mérida es tan diversa como su arquitectura, mayoritariamente católica romana. También incluye iglesias evangélicas y protestantes, adventistas del séptimo día, comunidad judía, pequeña pero significativa, testigos de Jehová, prácticas espirituales mayas, aún vivas en el imaginario popular, iglesias como la Catedral de San Ildefonso, la más antigua del continente americano. No solo son lugares de fe, sino íconos históricos. 10 centellas. Otros atractivos a destacar: gastronomía yucateca. Platillos como cochinita pibil, panuchos y sopa de lima hacen de Mérida un destino culinario incomparable. Haciendas, antiguas fincas del siglo VI que hoy ofrecen experiencias de lujo y cultura. Calendario cultural, la Noche Blanca, Carnaval, y Anal Pichán, Día de los Muertos maya. Educación e idiomas, varias universidades e institutos de español para extranjeros. Lord de Jamaica. Conclusión, un mosaico vivo de tiempo y tradición. Mérida no es solo un destino, es un mosaico vivo de historia, arte, fe y futuro. Sus calles cuentan relatos ancestrales, sus plazas celebran la vida, y sus tradiciones conviven con un espíritu progresista. Para el viajero del alma, el inversor consciente, el historiador curioso o el peregrino espiritual, Mérida, México te espera. And now I'm in Mérida.
This is a beautiful city of Mérida, Mexico.